Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje aqui a gente vai para o nosso terceiro episódio de STARFIELD e vamos conhecer a cidade de Nova Atlântida pela primeira vez aqui em Jameson. Vamos pousar já. Foi de onde a gente parou, né? A gente tá no nível 2, que a gente conseguiu com muito esforço, na verdade, né? Eu acredito que para subir de nível aqui vai demorar bastante. Eu acho que aqui em Nova Atlântida deve ter muita coisa pra visitar, né? Vamos ver. Vamos sair da nave. Hey, Bosco! What? No Barrett? Let me guess. Protocol Indigo again? Your memory is uncanny. Vamos conversar então com o especialista aqui. And he's your new captain. My crew can take a look at your ship, and you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo. Eu não vou pedir ele pra fazer reparo agora. Deixa eu ver. Onde você disse que eu podia vender The coisas? Trade Authority runs a vending kiosk next to my booth. It's just off to the side, near the ramp. Besides that, Jamison Mercantile is your closest shop if you're looking for a bit of everything. That's further in, past the security checkpoint. Beleza. Eu não vou pedir ele pra fazer reparos agora, porque eu acho que não tem muita coisa. E também não vou modificar a nave agora. Eu talvez faça um episódio extra só pra isso, ou então faça alguns shorts ou alguma coisa assim. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. Trade Authority, acho que é aqui. Nada pra vender minhas coisinhas aqui. Deixa eu ver o que eu tenho. Vou vender aquele tanto de coisa inútil lá que a gente achou. Não tem valor quase nenhum, né? Não tem como vender tudo, não? Desde o inventário da nave. Comprar. Vender. Vamos vender essas coisinhas mesmo aqui de... É tudo bobeirinha. Esse digirec talvez seja útil, né? Estátua de moléculas. Fita de vedação, fita métrica. De bolha, 5 lenta. Essas outras coisas aqui talvez sejam úteis, de alguma forma. Muda up. Esse up. Um estimulante de performance baseado em esteroides, tá? Beleza. Acho que eu não vou vender nada que tá aqui, não. Continuar. Eu acho que eu tenho uma arma repetida, né? Deu o turbilhão. E temos um Grendel modificado. Turbilhão modificado. Talvez se eu vender este. 6. Vender tudo. Aí eu fico com a modificada. Vou vender isso aqui também. Deixa eu ver. Falou 175. Isso aqui parece ser melhor mesmo. Então vamos vender. Ficar com as modificadas.
Cascavel, entusiasta do espaço. Enquanto é isso. Já temos 3.700 créditos aí, né? Opa, caí aqui. Hey, you should Mais alguma inspect your coisa? ship for heat leeches every couple landings. They'll cause plenty of havoc if left unchecked. I would try to viewport. It'll be on your left once you get into the plaza. Beleza, pode ser que a gente passe lá então. Vou aproveitar e explorar a cidade. Eu acho que tem uma missão ali. Vamos em terceira pessoa então. I can assure you, this unprovoked attack on a United Colonies research facility will not. You will be scanned as you enter the city. Please keep moving. Okay. No bounty. Vamos direto na missão, né? Tem 2 modos de terceira pessoa. Esse aqui tá legal, tá mais longe. The well's been having brownouts all the time. Distrito do TAMC. Vamos lá então. I sent someone down there. Nothing's changed. Vamos seguir nessa missão, né? Que a gente não veio aqui à toa. One day, I'm gonna leave New Atlantis for good. Sair daqui. Deixa eu ver direito aqui o que a gente tem que fazer nessa missão. Ah, tá, beleza. Nossa, cheio. Uma mistura, né, de cidade tecnológica com área ambiental. Por aqui que é mais rápido, né? Caminho direto. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have Vou mostrar o relógio então. other members of Constellation. They will be waiting for us inside. Bom, abrimos, né? Pelo menos o relógio funciona. E a gente não foi enganado. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. As portas de cima estão trancadas, então é por aqui mesmo. What I'm suggesting is so outlandish. We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Será que isso vai ser difícil de explicar? Quem é você, né, primeiro? Sarah Morgan, Chair of Constellation. That means anything you discussed with Barrett is my business. Now, if you would please answer my question. Vamos falar a verdade, né? Teve um ataque pirata. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now,
let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Eu quero que eles me respondam também algumas coisas, né? Porque senão isso aqui vai virar uma sabatina, né? We think it's anyone else who pulls one out of the rock for the first time. Why? We're not sure yet. So if you wouldn't mind adding another data point. Luzes intensas, música. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. There. Are you hearing this? What? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Country, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. Beleza, vamos colocar. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves that... Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Country? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Essa é a pergunta que todo mundo faria, né? Porque, tipo assim, os caras querem a gente na equipe, mas a gente não sabe nada sobre isso. We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. E o quanto que eles sabem sobre os artefatos? Individually, they're just odd hunks of metal, another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. Beleza, top, né? You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Ah, jetpack, hein? I hope Barrett makes it back to us. I know he gets into trouble all the time, and everyone just sort of accepts he'll be fine, but still. Lately, I find myself spending more and more time here. Business has appealed. Tenta conhecer o pessoal. This is exciting. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing else. You matter too. You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. It's really good to have you with us. Então o Mateu é o teólogo da galera.
Pergunta ele o que ele acha da visão. I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. It's hard to judge otherwise. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but, you know, if the label fits. Se tinha algum significado, eu não entendi. Okay, that's all right. Maybe you weren't supposed to. Maybe it'll make sense later. We're gonna get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. Por enquanto é isso. Vamos ver o Walter agora. Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. Chamaram de coisas piores. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call this time. So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation, and oft-times grumpy old man. Welcome aboard. Então ele é o financiador, né, da parada toda. Espero que pelo menos as bebidas sejam de graça. A stocked bar is a treat I think Constellation can afford. For now. But if you clean us out, you're on your own. By the way, in addition to a place to stay, the lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources from a nearby planet, that is. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build what you need. Então é bom pra caramba, hein? Tá nesse grupo aí. Então, um bocado. Enquanto é só isso também. Until next time. Senão eu vou ficar preso aqui nesses personagens. As much as I love uncovering new Deixa eu ver a Noel. answers now and then. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. A Sarah disse algo sobre lugar pra eu ficar. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Right. So you've seen the library, obviously. Walter's quite proud of the collection, but Mateo has made more than a few contributions. Gardens are out the doors there, if you need a moment of quiet contemplation. Emphasis on the quiet part, at least usually. Let's head upstairs. Sebastian Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago. It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. I am at your service, Captain. Era aqui que eu tava curioso pra entrar, né? Essas portas do andar superior. Essa aqui tá aberta. Aqui já fica aberto, então. Stolen any sacred relics recently? Very funny, Walter. You know Constellation's been keeping me busy. Olha que doido. So this is the bar. Usually no tender, so help yourself, within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. It's been nice having the place so full. Beleza. Eu acho que arrumei um lugar pra ficar, né? No jogo. Acho que eu vou perturbar essa galera aqui por um tempo.
Nossa, mas é grande as instalações aqui. Okay, this will be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy! Valeu, Noel. Vamos ver o que a gente tem no nosso quarto aqui. Livro do Moby Dick, tablet, caneta. Nicholas Nickleby. Vou dormir aqui. Uma coqueteleira, pra quê que eu não sei. Sofá pra sentar. Mas que? Copo de coquetel. Porta-retrato digital. Depósito aqui. E temos uma malinha. Uma linha aqui é a mesma que tem na edição de colecionador do jogo, né? Você tem como ver a malinha. Essa é a malinha da edição de colecionador do jogo. Ela é muito bonita. Vamos dormir aqui, talvez marca, né? Vou dormir por uma horinha aqui. Tá de boa, né? Já salva. Tem uma sala de reunião. Então é a segunda porta aqui, né? Na parte de trás do bar. Beleza. O que tem? Ih, em outros quartos, né? Aqui a gente vai pra Nova Atlântida também. Enquanto eu só tenho as missões principais, né? Eu vou seguir com a missão da Sarah lá. Vou seguir as missões principais agora no início do jogo. I hope you are satisfied with the Sarah orders available to you. Será que sentado? Como que eu vou sentar? Ela saiu agora. Pô, até no jogo eu sou odiado assim. So, Noel, Constellation living up to your expectations? Yes, ma'am, of course. I honestly can't imagine being anywhere else. I'm glad to hear it. Eu sento e a mãe levanta. I've done just about anything. Vou conversar com a Sarah. So, are you ready to get to work? Or was there something else? Tudo pronto. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. Guarida? A volunteer force that helps defend the edges of United Colonies space. They're always looking for recruits. Lots of retired veterans and dangerous professionals mixed in with part-timers who barely have a laser cannon welded to a hull. My contact is in the recruiting office, so he hears a lot about what the volunteers are up to. Outras pessoas têm We have to até assume fotos. that we're not the only ones to have stumbled into this mystery. But most people aren't going into space looking for the unknown. They're looking for places to settle, resources to extract, territory to defend. An odd-looking rock or a single strange hunk of metal wouldn't mean much to them.
That's why Constellation exists, in a way, to put pieces like this together. Beleza, então vou poder aprender mais. Jumping to anthropology on me already? Oh, well, good. We all need our own reasons to be out there. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. You mean besides the ship, the robot, and a place to stay all rent-free? We do have some funds we can disperse from time to time. Not to mention, I think we can get you a proper suit. We're explorers. We keep a lot of equipment on hand for that purpose. So the more you work with us, the more we can share what we have. We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Eu não ligo se eu roubar contanto que não me peguem. Seria isso? Constellation has a roster of members who haven't always been on the right side of their respective society. We're risk takers. Some of us have seen the inside of a jail cell more than once. If you join us, it means you're committed to our mission. In exchange, we give you latitude in your choice of means. Beleza. Good. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? Lá então. Já vamos para a primeira missão com a Constelação. E é pra cá. Deixa eu pular aqui. Ela tá loucaça ela já. Eu vou direto lá na missão. Ela vai me seguir de qualquer jeito, então. Ótimo. Esse cara tá embaixo, né? Onde que eu tô indo aqui? Eu consigo descer aqui? Não é uma boa. Acho que eu vou por aqui, ó. Esse aqui que é mais seguro. Olha. Achei que fosse... tivesse vindo errado, mas é aqui mesmo. Defend citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance. Doideira, né? Agentes da Vanguard. Actions as members of the United Colonies Navy. Welcome to Mast. If you don't have official business, we ask you remain in the lobby. This is Mast, the beating heart of the United Colonies. Every decision made in the civilized galaxy takes place inside these walls. Stay safe. Vamos procurar já o contato dela. Sarah, good to see you. Who's your friend? Hopefully. Another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Talvez depois. All right. Can't blame me for trying, right? I mean, I still haven't given up on getting Sarah to re-enlist. Olha. It's a game we play. He asks, I say no. Here's what I got for you two. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know.
The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Ele tá em patrulha e pode estar botando um objeto em risco. What? Nah. Sol system is as quiet as a coffin. It'll be fine. That means it's not going to be fine. I'm sure you two can handle it. Sol system is a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. Então vamos pra Sidonia, né? I'm serious about that recruitment offer, by the way. You just come talk to me when you're ready. UC is a good friend to have. Ele vai ter que descer. Pra nave, né? You see that scientist out in front of mast, staring at trees, sounds upset? Whatever it is, it A gente desce aqui. Only those on official United Colonies business can Sol access the system building. doesn't get a lot of traffic. Bye. Vou com uma ideia com aquele cara, então. I can't get enough of all the trees around. I'm sorry, I really can't afford to be distracted. I need to get to the bottom of this. Tem algo errado, viu? Yes. Com certeza. Concerned is an understatement. I work for the scientific division of MAST. I've been studying this tree for quite some time, and it appears to be exhibiting some worrying signs. Are you familiar with this particular specimen? Do you understand its importance? Look, I have a lot of work to do here. If you're just going to gawk, I'd ask that you move on. If you can actually assist me, however, I would appreciate it. I don't normally solicit help from random passersby, but it seems an exception is necessary. Would you be willing to retrieve some additional data for me? Tem interesse. A mercenary, huh? Well, I'm sure we can work something out. So, are you on board? Well, thank you. That's unexpected. There's a series of biosensors I've placed in various locations around New Atlantis, all calibrated to gather pertinent information. They've been running for long enough that I think it's time to collect and analyze their findings. If you would bring them to me, that would save time. Beleza. Só que isso é uma missão secundária. Vamos colocar isso aqui pra andar. E a gente vai ter que vir pro sol, né? E aqui pergunte sobre morar em Sidonia.
Ainda tenho que aprender como é que eu vou mexer nessas paradas. Mas a gente vai ter que fazer uma dobra pra cá. Já vamos direto. Vou chegar lá com a Sarah. Be advised, you are entering United Colony space. Please maintain course and prepare to be scanned. Beleza. A nave vai ser patrulhada. And we're done. Agora. Sidônia. E a gente vai ter que descer. Eu saí da nave. Vamos logo pra missão. E aqui. É aqui mesmo, aqui dentro, será? Ou eu tô doidão? Tá aparecendo na parte de cima, né? O marcador. Ah, aqui mesmo. Aqui é tipo uma área de descontaminação. Just because the governor's office is right out there on the main What do you mean there's no water? Eu acho que é aqui dentro, né? The miners. We were told there were jobs. É aqui mesmo. Not everyone needs to come to me with their problems. I ain't a psychiatrist. E uma bebida, vamos pedir a bebida primeiro. Nossa, mas só loucura aqui, né? Tem negócio caro, hein? Nossa. Vou pegar. Pega esse aqui. Perguntar se tem algum boato, né? Deve ter alguma missão aqui. To any rando that walks into my bar, no one would ever tell me anything around here. You don't do this job for 45 years by losing your customers' trust. Nossa, 45 anos. Acho que eu respeito isso. You know that. And you better know it if you want to keep drinking in my bar. You ain't been around. Went off on patrol. Hasn't been back in since. We're starting to think it might be time to pour one out to the blackest sea. Era o mar escuro. Got another word for it? He means outer space. Ma'am. Believe me, I've heard it. After about round 3 or 4 was all he would talk about. And he's got a voice that carries. Look, nothing more I'd love than to help out a fellow Martian. Especially one that's missing. But, He has a tab, and you don't know if he's coming back. it's a lot of credits, okay? I let it slide for a long time because he's a regular, but if
If I'm out all that money, I got problems. What do you say? Deixa passar, então. I've done this routine. Let's skip to the part where you admit you're lying about what he owes. You calling me a liar? I'll throw both of you out of this bar right now. Oh, please. Two strangers arrive from off-world asking for information only you have. You see an opportunity. Everyone always does. Lower the price. Don't think we can't find another way to get what we want. Fine. Vou tentar persuadir, né? Come on. Life on Sidonia ain't hard enough. You gonna guilt trip me? Guess I should ask you the same question. You paying or what? Deixa eu ver. Como é que eu vou fazer isso, hein? Difícil, viu? Nós vamos ter que tentar uma hardcore aqui, né? Don't try to guilt trip me, okay? Sorry, but I can't. Não deu. Enough. You either pay up or get out. I'm done talking about this. Vamos ter que pagar, né? Discount, right? Let me confirm the amount. Okay, let's talk. Last time he was here, Moira kept yelling about the Lady of Love, singing songs, all that kind of thing. Venus? That's only one planet. Hardly an entire patrol route. I got what I got, okay? Fine. We'll make do. Yes? What? It's not easy. Então vamos lá. Não é muito tempo pra ficar de gracinha ali, não. Aqui a gente já vai achar esse cara. Vamos voltar pra nave, né? Opa. Que isso? Beleza, conseguimos pular aqui. Sarah tá vindo. That was fun. Now what? Vamos decolar.
Tinha mutado aqui e esqueci. Mas eu achei que o que estava marcado era o planeta onde a gente estava. See that cluster of ships? Varun zealots. You ever run into one? Completely devoted to a deity they call the Great Serpent, the devourer of the unbelievers. I'll let you guess what happens if they spot us. No idea. They appear and attack people seemingly at random. House Varun technically has diplomatic ties to the other factions. Meio zoado, hein? No other ship readings in the area. And I doubt they'd be so calm if a vanguard had flown by recently. No, but I think I see something else that might. There's a UC satellite beacon hovering distressingly close to those Varun ships. If we can get close enough to it, we could download its logs and figure out where our vanguard was heading to next. Então a gente precisa chegar no sinalizador sem ser atacado. Exactly. Minimal ship power. Go slow. We grab the data on that satellite and jump away. Minimiza a energia dos sistemas da nave. Para evitar detecção. Sistemas como armas e escudos são detectados com mais facilidade. Aumentar a furtividade diminui a energia de todos os sistemas e deixe 1 ou 2 barras para os motores, além de ficar o mais longe possível das naves inimigas. Beleza, então a gente tem que fazer o seguinte. Doideira. Tentar não ativar, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá devagarzinho. Quase. E não fomos detectados ainda. Oh, that's not good. Earth and everything around it was abandoned a long time ago, and the old star yards are crawling with spacers and other scavengers. Então a gente vai ter que ir pra Terra. Aliás, até onde eu entendi, é pra gente ir pra Lua da Terra, né? É isso mesmo. A nossa Terra aí é toda amassada.
gente vai encontrar ele agora. Deixa eu voltar. There it is. Nova Galactic Star Yard, still orbiting Earth's moon. This is where the first interstellar ships were made. People still use their modules, even though their star yard hasn't been running in forever. Sacanagem esse aqui, hein? Esqueci a história de procurar o artefato porque eu quero caminhar na Lua. Vamos ver o que aconteceu com a Terra. History now, but the Earth lost its atmosphere. It started sputtering out into space. Humanity had about 50 years to evacuate the planet. That's kind of how the United Colonies government started, managing the exodus. Earth is more or less a dust ball now. You can occasionally find a few remnants of the world we left behind on the surface, but not much. Never know who else might be scavenging there. É possível acoplar e entrar na maioria das naves e estações estelares. Selecione a nave no HUD e aproxime-se dela até que a opção de acoplar apareça. Beleza. Mas deixa eu reativar essas armas aqui, né? Sinal de resposta. Vamos lá. Estamos chegando. Vai dar pra acoplar aqui, eu acho. Vamos acoplar. Olha o interestelar aí, ó. Vamos levantar, que aí a gente consegue entrar na nave, né? Por ali. É mais legal essa visão. E a Sarah já tá aqui. Opa! Deixa eu favoritar, né, as armas aqui. Vou colocar essa aqui. Two steps in and we're already looking at Um outro turbilhão aqui e um ilustrador. It's not Vanguard Moara. Looks like spacers were scavenging around here and someone else came in and said hello. Oh, this won't be your last encounter with a spacer crew. They pillage abandoned facilities and shoot anyone who gets in their way. They're even less organized than the Crimson Fleet. Just countless desperate groups scavenging and killing to survive. Tirar aqui. Assistente de mesa ou VAT. Lenços, pasta. Vamos ver se tem alguma coisa de interessante por aqui. Nossa, 240, hein?
Esse cara aqui tinha mina de fragmentação. Não dá para acessar o computador. Tem um outro de hack aqui. E vamos lá. Aqui mais aberto já fica mais perigoso, né? Não tem nada por aqui, né? A porta fica trancada. Peguei os créditos desse cara aqui. Vou tentar ir por aqui. Já tem gente atirando, né? Eu nem sei onde. Vou pegar essa aqui. Fácil não, hein? Vou usar um medkit aqui. Eu vou morrer aqui, hein? Tô com muita pouca bala aqui. Desse aqui eu não tenho nada. Tem que usar o talhador. Peguei umas balas aqui. Tamo. Damn it! Totally lost them. Mais kit médica. Opa, opa, opa. You picked the wrong day to piss me off. Esse aqui já foi. Não é possível. Eu acho que o erro foi ter entrado correndo.
Eu achei que tinha pouco cara ali. Vamos ver se a gente consegue dessa vez. We still need to find any sign of... Okay. Não tem nada que eu possa falar com ela aqui. Vamos entrar. Esses créditos. Mais crédito. Nada aqui. Muito inimigo, velho. Esse aqui já era. Vou pegar essas coisas aqui. Pelo menos aqui a gente já tomou uma área segura, né? Tem mais coisa aqui. Não tem nada aqui não. Interessante. Next time. Let's do this. O problema é que eu não tenho muita munição. Os caras aqui só tem crédito. Eu? Vou ter que pegar essa outra aqui, que é o grandel. Nossa, o problema é que tem cara de tudo quanto é lado. Waste of time. Um cara aqui, ó. Certeiro. Show me what you've got. Loja especial. Equinox, cartucho laser, macacão de couro. Opa! Item raro, hein? Depósito secreto, créditos. Isso aqui nunca é demais, navegador de mochila. Beleza, esses dois aqui eu já peguei. Vou pegar esse Equinox que eu também não testei ela ainda. Esse aqui. Deixa eu melhorar. Parece. Recarregar isso aqui. Cadê o cara? Esse cara tem que estar por aqui.
carrying too many odds and ends. Time to let Esse aí foi fácil. Não, tá correndo. Agora eu acho que a gente eliminou todo mundo aqui. Tem que dar umas voltas aqui pra chegar onde a gente quer. Ou é por lá mesmo? Eu já não sei mais agora. Se é por fora, eu imagino que seja por fora. Opa, dá pra entrar aqui. Não. Tem cara vivo aqui também. É quando a gente corre, enche de CO2, aí fica zoado aqui. Jogar uma mina aqui. Ah, tem até penicilina aqui, ó. Esqueci de pegar. Troca de arma. Bota a cara. Isso. Não tem nada não, ninguém morto. Acho que os caras estão aqui em cima. Acho que aqui não tem ninguém não. Que isso, velho? Cura. A sala passou pulando ali. Vamos usar de uma vez esse kit, né? Oi? Pegar essa danadinha aqui. Usar mais um kit. Aquele cara ali. Você tem muito traje, né? Essa escultura aqui também. Tá morta. Vamos seguindo. Olha o tanto de cara ali embaixo.
Deixa essa mina aí, né? I'm going to end you. Maluquice, velho. O cara de uma vez. Tem pouca, aqui não tem nada. Aqui também não tem nada, né? O problema é que não dá, né? Eu tô lascado, que eu tô sem nada aqui. Switching to a new target. I can't take much more of this. I'm on a roll. Eu vou ter que botar fogo nos caras com ela aqui mesmo, com a talhadeira. Got another one. You picked the wrong day to piss me off. Não pega ele daqui. Difícil, viu? E ali eu nem consigo subir mais. Tá quietinho aqui, né, pra recuperar. Subir por aqui? Opa, chegamos, né? Códice do Moara da Vanguarda. Sorry if I had to reclaim some UC property, but this whole star yard is overrun. I've patched up my ship and I'm heading to Neptune. Going to put in another request to get the fleet out here to deal with these spacers. But until then, if any of you thugs are listening, I'm the damn ghost stealing your stuff in the night. Clear out while you have the chance. A gente achou, né? Agora tem que ir pra Netuno. Ships than fighting them forward. Pegar aqui também, né? Que isso, velho? I'm hit.
que tá limpo, né? Créditos. Open Street. Tem uma bancada industrial aqui, pra que serve? Permite você que crie componentes manufaturados básicos. Ah. Doideira, velho. A gente não vai fazer isso agora porque deixa pra um episódio mais específico sobre construção, né? Pega esse kit. Vamos subir então. E aqui. C. Olha por aqui, não? Perdidão já. Vou pegar isso aqui. Nossa, pior que eu não faço a menor ideia de como chegar ali, velho. Tentar subir de novo. Ah, mas é muito pesado. O CO2 está subindo muito. Por cima. Será que é aqui? Pô, tô perdido agora. Onde fica a nave? Vou ter que sair de outro jeito. Porque aqui vamos pra gente ir pra Netuno, né? Definir rota já pra Netuno e vambora. Daqui mesmo. Você está com sobrecarga. Aí lascou, né? Pô, os valores desses negócios, velho. Depósito secreto. Depósito secreto, estamos tentando invadir. Beleza. Desmontar. Caramba. Olha, pega umas coisas legais, hein? Não dá pra ir pra Netuno daqui, né? Tem que virar mesmo aqui.
desfazer dessas roupas. Aqui. Vou soltar. Soltar. Será que dá pra viajar? Como eu vou saber isso? Se tem algum jeito de saber, né? Será que a massa aqui, 171? Ah. Nossa, mas é muita coisa então que eu vou ter que... Cacete. Pareceu melhor, né? Vamos equipar ele e deixar os outros ali. Roupa é a mesma coisa, o navegador da mochila. 8. Esse aqui parece melhor. Esse. Agora eu acho que vai, hein? Vamos lá, rota para Netuno. Viajando. Wait, do you see that? There's a ship just drifting out there. No time to take in the sights. That could be our vanguard. Vamos lá então. Something's wrong. The ship's weapons are powering up. Get ready. Ah, não dá nem tempo, hein? White blind a couple of them, but they'd lock me down. Really could use an assist. We blow that ship out of the stars, he's dead and our artifact's gone. We're going to have target the engines. Once they go out, we'll have measurements. Pô, mas tá impossível, velho. A maioria das naves inimigas pode ser invadida. Após seus motores avariados, é preciso se aproximar da nave para conseguir acoplar. That's it. Start the docking routine. Come on. Let's go. Vamos acoplar então. Eu achei isso muito interestelar, esse negócio de acoplar. Vamos embarcar já na nave.
Não, na verdade é aqui mesmo. Ave de morada. Fiquei doidão agora. Vazio. É isso? Bota a cara. Tá sem vida aqui, velho. Well, I suppose they're not going to need it anymore. Nave da nave. Organização. Tem uns itens bons aqui. Ó, uma arma, né? Porque nunca se sabe. Bora. Am I glad to meet whoever you two are? Looks like we're all in one piece. Any day you walk away from, right? What? You guys still exist? Man, I've only heard stories. We've heard stories too, about a strange object you found on patrol. So, you know what that thing is? I tried to hawk it in Sidonia, and the guy thought I was peddling phony titanium. It doesn't play nice with scanners. It'd be worthless to someone trying to flip rare minerals quickly. So you're saying I shouldn't be using it as a hood ornament? Primeiro eu vou te xingar em nome de todos os cientistas, né? Daí você vai entregar o artefato. Hey, sorry. I just didn't know what it was. But I guess that's what you all are for, right? Here, happy to trade a novelty for a rescue any day. Let's grab the artifact. Good work. Let's get back to the lodge. A gente simplesmente foi embora. Cara aí, né? O cara se vira. Já tem a nave dele de volta, né? Então vamos pra nossa e vamos embora seguir nosso rumo. Vamos desacoplar. É muito. E agora? Tem uma rota. Voltar pra cá, né? Guarida.
Esse jogo é muito de exploração. É muito específico pra quem gosta de exploração mesmo. Eating at the Sage Brook? Não tem como fugir disso. Quick snap from the Terror Brew. I hope you are satisfied with the quarters available to you. Go ahead. Do the honor. It fits. Energy spiked a bit, but it's Nossa, Is there anything new showing up? No, it's the same as before. There's a massive output as the artifact is added, then it harmonizes. Like it's waiting for the others. That's This is all speculation. exciting, I think you're but- right. We need more. Really a lot of pressure on us. Here. You've earned this. Welcome to Constellation. As a full member this time. O que significa, né? Honestly, this just makes it more official. Call it right person, right place, right time. But once the artifacts started coming together, you were one of us. Eu esperava champanhe. If you ever find a relic bottle from Earth, we'll all be happy to share it with you. By the way, how would you like to keep traveling together? I'm not sitting behind my desk for this. These artifacts are a new chapter for Constellation, and I'm going to be out there for it. And I want you out there as well. You got results. I need someone like you watching my back. Okay, I will be working with everyone here at the lodge sooner or later. Constellation is all in on this. Sometimes we'll partner up, sometimes we'll go solo. It's not a formal arrangement. We just came back with good news. We've got momentum. Why not keep going? Então beleza, vamos seguir. We've got a few more leads we should talk about. First, there's an expedition that Samco has been putting together. It's in Freestar Collective Space, and he knows it inside and out. There's also the Eye, our star station in orbit. About time for you to meet Vladimir. He's been hard at work tracking down more anomalies. And last but not least, Noel. Have we heard anything from Barrett yet? A courier from Argos Extractors came by to let us know they're packing up the operation on Vectera. But that's it, no other word. That's not good. We should get over there and check on Barrett in person. Beleza, ganhei uns créditos e tal. Preciso perguntar a ela algumas coisas aqui, né? O que é o olho? We maintain a star station in orbit above us. It's where we do all our deep space scanning. Vladimir runs the station. Brilliant astronomer. Years of practical experience. O que ela pode me contar sobre o His mind is tempo? always somewhere, but there's no arguing his knack for being in the right place at the wrong time. Oh, too bad he couldn't see the artifacts coming together. But knowing him, he'll be so excited when he gets a look, it won't occur to him that he's missed anything. Quem é o Sanko? Oh, that's right. He wasn't here when you first showed up. He should be back by now. I'll let him handle the introductions. If I steal his thunder, I'll never hear the end of it. All right, Espera aqui but be pouco. careful. Falar com o Sam, então. I cannot wait to meet him. And you must be the latest poor fool to get dragged into our dysfunctional little Só family. pra gente conhecer ele. Whoa. I know a few dark sides of the Aquila Moons, but if you're looking for deep history lessons, well, I'm gonna fall asleep before you do. Trust me. Don't encourage him. Kuriko, by the way. Hi. It helps to have a good teacher. Dad, don't let it go to your head. Sam? Not let it go to his head. Impossible. A compliment from little Cora. It's not even my birthday.
Now, let's talk business. Sarah tell you about the expedition? Sure enough, that's where we're heading. The three of us are heading to Aquila, first settled planet of the Freestar Collective and, not coincidentally, the home of their capital, Aquila City. We'll land in the city's spaceports, but the frontier's our goal. It's rough country. Spawned a lot of stories. And I got a lead on a tale that makes me think one thing. Artifact. Parte mais Guess it tarde. wouldn't hurt. We just got back from a supply run anyway. Let me know when you're ready. I'm listening. Beleza, eu acho que eu vou ficar por aqui. Agora a gente tem muitas missões abertas. A gente pode seguir de volta a Vectera. É onde tá o Barrett, né? Aqui seria a missão do Sam Cole. E essa é a da Sarah, né? Em outra constelação. E a gente tem que fazer essa Mentes. Porque pelo que eu vi da galera fazendo essa missão, ela é secundária, mas ela dá uma nave melhor pra gente. Pode ser uma boa para o próximo episódio e fazer essa missão secundária. Mas por enquanto eu vou ficando aqui. E a gente se vê no próximo episódio de Starfield aqui no canal, beleza? Até mais. Tchau, tchau.